Hi my people, this is Keitus promo. Niko na mheshimiwa hapa bwana Brian Oduor. Habari yako? Niko salama bwana Keitus, mambo vipi? Mimi niko freshi. Siko na kupelekaje? Mimi niko freshi kama Brookside pia, hofu juu yako. I'm good. First of all, tunaweza apologize kidogo, tumechelewa because hapa kule na tuko tuned live huko Brian Oduor, right? Honorable Brian Oduor. Tuko live kabisa. Tuko live. I guess wase wenye wanaview huko pia mnaendelea kushare kidogo. On the other side, Keitus promo. Now we have something to talk about today, and at least bwana Oduor. Yes sir. Uko freshi? Niko freshi. Can you tell us how did you join politics? For me it was always let me call it a dream. You know, when I was a small kid, mzee wangu ambaye alinilea, who's my dad, Lako Parente, like in place of real parents because mimi ni yatima. So alinilea tangu nilikuwa na miaka kama 2 hivi. Because my parents had gone by that age. I think by 7 mamangu ndo alikuwa anafariki. So akinilea yeye alikuwa wakili, they used to watch news sana. Unaona, wakiona news walikuwa wanapenda kucomment, reforms. Nakumbuka hizo siku in the 90s. And I was in my 10 years. Nakumbuka kitambo habari ilikuwa ni lazima. Ilikuwa ni lazima. So yeye na marafiki zake comment hivyo, nikaona these people are kind of getting the admiration of my old man. Unajua ukiwa mtoto mdogo unataka uimpress mzae. So it was always part of my subjective mind. Yeah. Okay, what's your biggest challenge so far? Life in itself is a challenge. Yeah, but you have to go beyond yourself. Always kuwa tu wewe uko hapa tu to earn a living. You have to make some impact in life. That is what has led me into politics. So any challenge to me is just something that I'm taking in stride. And when it comes to community, you make challenge in political views. Where wajua the situation mahali kama Dagoretti North, sana watu wanapenda vita. Unaelewa? There was a scenario ambapo unaweza kumbuka, kuna siku nilikuwa kwa mahali panaitwa Coast PAG. Now Coast PAG nilikuwa nimeenda kuwasaidia na kuempower mama na upate self employment fulani. I think I had given them over 100 seats zile za plastic. Unajua kuna vile mtu anaweza kodisha. So nikiwa huko ndani, some of my competitors walikuwa hawajasikia raha with the strides I've been making, the popularity that is coming. Wakatuma vijana close to 200 goons, let's say goons. Magunzi. Unajua nilikuwa kuna watu wangu wa kushoot majenzi au sasa ilikuwa ni magunzi. So mimi najaribu kwa dress church bwana. Nasikia huko jamaa huko kwa mlango huko wanasema tunakuona wewe. Shanga ni nini? Mmoja wao akapata guts ambao nimekuja nikagundua ni ana belong to another political opponent wangu, actually the sitting MP. Kakuja kakaa hapo na machain zake hivi. Ananisalimia, amekaa hapo tu karibu na dais pale waheshimiwa wamekaa. Nakuja naona sasa hapa kuna chemka, kuna kwa moto. So the first thing I'm thinking is, number one, what about hao watu wangu ambao nimewachukua wanichukue video kina Kim, unaelewa, kina Cookie, kina hao watu wadogo hao ambao unajua niko na cameraman na majenzi wote. Hiyo tension hawaja So nikasema let me see how I can de-escalate this. Nichukue attention yao au ma junior wa my younger brothers wa happy, at least wakuwe safe, mimi ni pambane nao. Bana hao watu wanataka 100,000 za Kenya, hata si za Kampala. How did you deal with that? Mimi niliwaambia wachienda wazimu, number 1. Hata kama ni pesa mnaitisha 100,000 haiwezi patika. Number 2, mimi makosa nimefanya ni kuwasomeshia watoto wenu because niko na Dagoni yetu scholarship, kuwapatia vitabu, kuwasaidia mama zenu sasa na empower. Nimewakosea wapi nyinyi personally? So hata wa magunzi wajua ni binadamu tu. Ikawagusa kwa conscience, wakaanza kuchange wakaanza kusema ni kama wanaweza punguza, ni kama tunegotiate. So ikakuwa kuna round nyingine, but at that time pia mimi nimejipanga kwa so the intel I had gotten was bad, but nilikuwa nimeambiwa na watu wangu nisiende na pangi. But sasa I had gotten some intel nilikuwa ni clean, but watu wangu wale wa ndani wa security walikuwa wameniambia wamepata fununu
mi nikaenda tu. So by that time walikuwa wametoka mbali wakafika. Kufika sasa kwa wako hapo na kidogo na level ya security yangu na yao. So ndo hapo wakajaribu, wakawaona, walivyoona tu watu wangu wameingia pia ni watu wanaeleweka. Unajua Dagoretti North hawezi tembea hivi hivi. Maana ni watu wanaeleweka, ni magunzi sasa pia. Wakaamua chatwe. Wengine wakabakia sasa wale ambao walikuwa wanaona mheshimiwa anakuja na hajawapea kitu. Sasa ikabakia tu na wale watu genuine, wale wanataka tu kitu. Unaelewa, wengi wao wanataka kitu because kuna watu wa stage 2 walisikia nimetembea Congo meet and greet na au squad tembele. So wanafikiria Muhesha akona pesa za kuharibu. So wao ndo wakajaribu kuniletea noma, lakini watu wangu wakajaribu kuikam. You know, I had to escape on a motorbike. In fact nilikuja na motorbike, sikukuja na gari yangu. Ndio isileta attention. Kumbe hapo ndani ya congregation. I think kuna wazazi wao wako hapo kwa congregation wanaambia bwana kuna Muhesha hapa, kujeni mkuli. Yeah. So apart from siasa za chuki na matusi, that's the only challenge, but it's not a challenge anymore because there is a way to deal with it. Na kwanza mimi ni kuelimisha watu na kuambia number 1, siasa sio matusi, siasa sio maneno, siasa ni na ndio maana niko na ngeli yangu ninasema nisha. Unajua kuna wanasiasa wanatembeanga wakisema ngeli ni ya nitaweka, nitapanga, nitatenga. Sasa yangu ni nisha. Unaelewa? Niko na record of service tayari. Unaelewa? Ukitembea ukiona zile kazi nimefanya kwa wamama, kwa watoto, unaelewa, na hata wanaume wazima, unaelewa? The whole society at last, kadri ya uwezo wangu pamoja na makanisa, utajua kuwa mimi ni mtu vitendo. Lakini pia wakileta vita, hatuwezi tulia. So hiyo ndio sasa tumewekea na heshima fulani na opponents wangu because wakijaribu wanajua nimba. Naweza kupatia example ya kama Russia na USA. They have nuclear bombs pointed at each other literally, but they don't shoot because they know what will result there. So siasa sasa hizi zimebaki ni za heshima. Hata akijaribu kusema watu watume, hao watu pia wako kwa. So tupigie sera sasa, watu wakuje na sera, pana matusi. Sijui kama utaambia pia tuko live. Tuko live pale TikTok, maswali mnaweza drop yote. Tutasoma. Kuna maswali lakini maswali zao zi make sense. Kwa nini unasema it makes sense? My constituents, they always make sense bwana. Mimi ni mtu yao, mimi ndo baba yao. How do you improve security in Dagoretti? Security should be improved in Kenya as a whole. So whatever I talk about Kenya or I talk about Dagoretti, number 1, you have to address the root core of why we even have goons in politics. It's because of unemployment. Now, it is a topic that is so deep but can be solved by change in monetary policy. Hakuna siasa mingi ya ama watu waende Dubai ama waende Qatar. It is just simple, change monetary policy. If we, for instance, I always say this, reduce the central bank interest rate from what it is right now. Was it 10.4? You understand? In Kenya, imagine the central bank interest rate is the rate at which the central bank lends out money to commercial banks. We still have the same in America, which is Federal Reserve interest rate. Ama tuite tu central bank interest rate yao inaitwa Federal Reserve. Is 4.4% as we speak now. Why is Kenya so special? That our central bank interest rate is 10.4. This is how it affects us. Because if it's at 10.4% and you are a young man with ideas or a little capital, you want to go and ask for a loan from now a commercial bank. Commercial bank also has to put its markup because of biashara. You end up getting a loan at 19%, 20%. You understand? Sure. Crazy rates that even your business is hard to kuleta ROI kama hiyo. Sure. So for us to first of all address many causes is reduce the central bank interest rate, make it between 4.4% to 6.4% as in other economies. This central bank interest rate right now is actually neglecting the poor. Sure. And I always say this, corruption is the price the society pays for neglecting the poor. And once you neglect the poor, corruption comes in many ways, in many vices, including goonsship. Sure.
So we have a scenario whereby the central bank interest rate is 10.4 in Kenya. So any person with a lot of money, the big boys ama the big girls, mule mtu ako na 1B ama 2B to spare to invest, anaona nieke industry, nitengeze record label, ni sign kina Kuki ama nichukue hii bilioni moja, one boy nieke kwa inaitwa vipi kununua bond ya gava, na at the end of the year napewa 104 million interest. Hata I think squeezing it biannually. You understand? Yeah. So it cannot spur growth and industry if all people with big money are only focused on government bonds. There should be a balance. So hiyo pesa nyingine pia inaweza kuingia kwa economy. Unaelewa? Also, if we make loans affordable by reducing the central bank interest rate, people like Manu Chandara and the industrialists will find an easy time to expand, thereby giving people more employment. I know they will say, oh, if we do that, there's going to be inflation. All we have to do is reduce the CRR, cash reserve ratio. Now, most unapata, most of the politicians go and fund the church instead of funding health center, schools. Why is it always church first? You know, religion is allowed in Kenya. I think the only religion that is not allowed is devil worship. So I will not delve into what a person wants to do religiously with the money that is in their possession. That one is between them and their God. After all, God is a virtuous God. If it is money that is not clean, God has his ways of dealing with people. I was raised a Christian. And I'm not going to speak against people. I remember in the Bible, King Solomon gave 1,000 bulls to the temple. Yeah, so that is when it comes to religion, that is another topic altogether. Yeah, I will not also attack religion, not anybody's religion. There's freedom of worship in Kenya. The only religion that is not allowed in the constitution, last time I checked, was devil worship. If you could advise the president on a certain issue, which issue would it be? I believe my party leader now with the bipartisan MOU, what you people are calling broad-based government, is in close cahoots, and I believe his able wisdom is lending it to him. I think they are working hand in hand. Just so yesterday he appointed my party leader Raila Odinga to go to South Sudan envoy. So I believe he has the expertise and also the experts around him that probably know even more than I do to advise the president. Yeah, so what I'll advise him is to listen to Raila Odinga and ODM. Who's your role when it comes to politics? Who's your role model? Well, I've never really thought about it that way. There, you can't really put a finger to it. There, Of course. who inspires me? Who inspires you? There's a lot of leaders that inspires me, from Sankara down to Nelson Mandela, down to Frelimo Samora Machel, down to Raila Odinga. You understand? Yeah. Yes, down to now Traore. Very inspirational stuff. What do you love about Traore? Well, he's standing up to the Western Community, let's say. Yes, Community, yes, so that Africans can get a fair share, especially the French colonies. Yeah. Do you know that those people still pay French colonial tax? They still do. Yes, and it was imposed on them because the French told them, as much as we're giving you independence, all this infrastructure we've built for you, You have to pay. yes, and it's helping you generate some income. So it's a whole lot of neocolonialism and slavery, mental slavery, all that type of slavery. Do you feel like here in Kenya we're still ruled by the colonialists indirectly? Well, is it Kenya or the world? That is a question. I say, That is a question. me But say- maybe we can take one from Cookie first. When it comes to on your social media, I saw on your feed you posting about Peter Salasia. You're laughing at him on something, or you're trying to mock him something. What's the relationship I was between not really you mocking him. and him? Well, there are some few interesting things. I would call Peter Salasia a warmonger. Why? I have my reasons why I would call him a warmonger. Bana, acha ni explain na Kiswahili ndo hata mtu Watu chini wasikie aelewe. kweli.
Peter Salasia si politician wa kwanza kutembezewa kibeating. Watu washatembezewa kibeating kwa siasa, including Raila Odinga. During the earlier primaries zile za Ford Kenya, alitembezewa kibeating. And at that time when they fell out, Raila Odinga didn't say now nimepigwa na Waluya. Waliendelea na siasa zao na bado wakakuja wakashikana na Eugene Wamalwa huko mbele, because they were the warring factions. The gentleman politicians they call him. So what we have is a breed of politicians. They act as if they were fatherless. You know, you don't have to insult a national leader to put your point across. You don't have to be that dramatic. You understand? Even your party leader wa DAP ajai tukana Raila hivyo. Eugene Wamalwa hakuwahi tukana the senior Wamalwa hakuwahi tukana. Even during the time they were having problems of Ford Kenya, the senior Wamalwa hakuwahi tukana Raila, and they were having squabbles do Raila akaenda katengeza NDP ni DP ama ni NDP ama ni Tinga. Are you getting me? So Salasia ni mtu kidogo sana. He's an nondescript fella, and all he wants is agenda that it's not like it's not been tried before. To separate the Luo and Luya community has been tried long time ago, since the days of Masinde Muliro. Masinde Muliro wanted to be president, Jaramogi wanted to be president. At the end of the day, we stuck together. Are we getting me?